Mi esposo destruyó mi vida por su amante. Así que destruí lo único que él amaba. La noche en que mi esposo me abandonó, ese levo to do, nuestra casa, nuestros ahorros, mi dignidad. Why la mujer por la que me dejó estaba a su lado, sonriendo. 3 años después, regreso a mi puerta rogando que lo ayudara. Abrí la puerta, lo miro directamente a los ojos. Why la dije, tú me quites do. ¿Por qué debería saber ahora? Pero él no sabía que durante esos 3 años yo había construido silenciosamente algo que jamás podría contarme. Mi nombre es Rachel. Durante unos años creí que Daniel era mi mejor amigo. Construimos nuestra vida juntos desde cero. O eso pensaba. Teníamos una casa pequeña, 2 coches, unos ahorros y muchos planes para el futuro. Entonces, una noche, Daniel llegó tarde a casa. No parecía culpable. Parecía emocionado. Le pregunté qué ocurría. Simplemente respondió. Rachel, creo que necesito una vida diferente. Miré porque pensé que estaba bromando. No lo estaba. Me dijo que se había enamorado de otra mujer. Se llamaba Vanessa. Era más joven, hermosa. Rica y trabajaba en la misma empresa que Daniel. Entonces me dijo la frase más cruel que había escuchado en mi vida. Te has vuelto aburrida. Me quedé mirándolo. Después de unos años juntos. Eso era todo lo que yo valía para él. En menos de 2 semanas, Daniel solicitó el divorcio. Sus abogados me convencieron de aceptar un acuerdo mucho menor de lo que realmente me correspondía. Yo estaba agitada, destrozada, y desesperada por terminar aquella pesadilla. Así que firmé. Daniel se quedó con la casa. Se quedó con la mayor parte de nuestros ahorros. Y Vanessa se mudó a la casa que yo había ayudado a construir. Yo me fui con 2 maletas. Aquella noche dormí en un motel barato. Luego hasta el amanecer. Pero al día siguiente, algo cambió. Dejé de llorar. Y empecé a pensar. Record algo que Daniel siempre había despreciado. Antes de casarnos, yo diseñaba muebles hechos a mano. Me encantaba. Pero después de casarnos, Daniel me dijo que aquello era solamente un pasatiempo. Así que lo abandoné. Ahora no tenía nada que perder. Al cual un pequeño taller. Comprar herramientas de segunda mano. Y comencé a fabricar muebles otra vez. Al principio, a nadie le importaba. Vendí una mesa. Después otra. Luego, un restaurante local encargó 12 sillas. Un diseñador descubrió mi trabajo. Y en menos de un año, mi pequeño taller se convirtió en una verdadera empresa. 2 años después, tenía 30 empleados. Entonces llegó una llamada que cambió mi vida. Una importante cadena hotelera quería comprar mi empresa. La oferta era enorme. Except, por primera vez en mi vida, era completamente independiente. Pero nunca contacté a Daniel. Nunca le coní lo que había conseguido. No lo necesitaba. Entonces, una noche lluviosa, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Abrí. Daniel estaba allí. Parecía mucho mayor. Cansado, destrozado. Detrás de él no había un coche de lujo. En un tragicaro. En Vanessa. Solo había un hombre que finalmente lo había perdido todo. Susurró. Rachel. No respondí. Me miró. Necesito tu ayuda. Casi miré. ¿Por qué? Traigo saliva. Mi empresa está quebrando. Vanessa me abandonó. La casa no es mía. Tengo millones de dólares en deudas. Lo miro fácilmente. Entonces dijo, eres la única persona que puede salvarme. Lu preguntó, ¿por qué debería hacerlo? Bajo la mirada, ¿por qué una vez me amaste? Aquella frase casi funcionó. Casi. Pero entonces record el motel, la habitación vacía, las 2 maletas, la noche en que me llamó aburrida, di un paso hacia él. Daniel, tú no me dejaste porque fueras infeliz.
Mi desasta porque pensas que alguien mejor estaba esperando por ti. El Parisi avergonzado. Continue. Why ahora que ese mujeres ha ido? Tu dinero ha desaparecido. Tu casa no existe. De repente vuelvo a ser suficientemente buena para ti. Susurro. Cometí an error. No. Lu respondi. Tomasen a decision. Entonces Lu reveal la verdad. La empresa que él estaba intentando salvar. Ahora pertenecía parcialmente al grupo de inversión que había comprado mi compañía. Yo formaba parte de su junta directiva. Daniel me miró completamente incrédulo. Tú. Aseni. Sí. Su rostro perdió el color. Te haces rica. Sonre. No. Volví a ser yo misma. Entonces hizo la pregunta que yo estaba esperando. ¿Puedes salvar mi empresa? Lo me durante unos segundos. Puedo. Sus ojos así llenaron de esperanza. Entonces añadí. Pero no lo hair. Se quedó mirando. ¿Por qué? Respondí tranquilamente. Porque tú me enseñaste algo. Cuando alguien destruye tu vida, no tienes que destruir la suya. Simplemente tienes que dejar de rescatarlo. Daniel ese marchó sin decir una palabra. Lo six alajars por el pasillo. Por primera vez. No sentí nada. En hay rabia. En hay odio. En hay deseos de venganza. Solo paz. Porque mi verdadera venganza no fue verlo fracasar. Mi verdadera venganza fue convertirme en una mujer exitosa sin él. Nunca volver a necesitarlo. Fin.